السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإسسونا ونكسن وعشرين إنو السعودي كسو دواذا ما انتوحنين هيا conversation حيسا بدن كا او دحمريا هويو إيو السهرة او قوات لذا مادان سهرة. So we start like this مركا إن شاء الله تعالى. Sarah, do you have a school today? Sarah, mother, Sarah, do you have a school today? Sarah, no, mom. Today is Thursday. Okay, I send you to the market. Yes, mom, I'm ready. Take this money and do shopping for us. Okay, mom. Okay, may I shop for lunch or supper? You shop for lunch now and you will shop for supper in the afternoon. Okay, bring money. Here it is. How much? Count it. Mommy, it is 100,000 shillings. Yes, it's right. You tell me what to buy, Mom. Mom, listen to me. You buy 35,000 for meat, 10,000 for tomatoes, 25,000 for potatoes, 5,000 for spices, and 15,000 for vegetables such as carrots, kale, and cabbage, and 10,000 for milk. Sarah, okay, Mom, give me 3,000 of drink. Here you are, Mom. Bye-bye. Okay, waxaan marka insha Allah taala ku soo dhawaada waa wada sheekeyninkii inoo socday insha Allah taala maanta wuxuu dhaxayaa hooyo iyo gabadheed oo suuqa ka soo adeegaysa gaar ahaan carabka gabadha inay fiirsadaan qaafka bal loo dhahaya hooyo bal soo gad maxaa u soo adeega maxaan soo iibiyaa waxaad soo gadaa 2,000 oo yaaya 3,000 oo baradha 4 something like that macnaha oo alaabtii macnaha loo kumeeya 15 hiliba something like that say gabadhii dhahayaan yaan rabaa inaan maanta insha Allah kaga soo jeediyaa aad bay xiisa gelinaysaa bal insha Allah aad u fiirsada una dhageysta fadlan waxaan ka codsanayaa marka hore inaad subscribe saartaan like ta nagu daasaan macnaha nagu dhiirigelisaan waliba gambaleelka aad sii taabataan Sarah ayaa waxay ku tiri Sahroy, do you have ma leedahay school today? Maanta school ma leedahay? Sarah ayaa waxay dhahaysaa no mom, maya hooyo, today maanta is waxa weeye Thursday waa khamiis, so there is no school ma jira maanta. Mom ayaa waxay leedahay okay hagaag, I send you waxaan kuu dirayaa to the market suuqa. Sarah ayaa tiri yes mom, haye hooyo. Yes taado kala dhigtaa haye yes mom, haye hooyo, I'm ready diyaar ayaan ahay. Mom ayaa tiri take qaado this money lacagtan qaad. Take this money lacagtan qaad. Take mana qaado and do shopping soo adeeg for us anagana soo adeeg. Do samee shopping adeeg samee. Shopping adeeg way do samaynta way do shopping for us. Do soo adeeg anaga for us anaga. Okay hagaag. May I shop miyaa u soo adeega for lunch qada oo amase saba casho ma u soo adeega. Miyaan aniga shop u soo adeega for lunch. Shop kad waxaan ka dhigaynaa awal dukaan ma taqaan umayna hadda adeeg baan ka dhigaynaa insha Allah taala adeegid baan ka dhigaynaa. May I shop for lunch qada miyaa u soo adeega oo saba mase casho. You shop waxa u soo adeegaysaa for lunch qada now hada and you will shop waa u soo adeegi doontaa doontaa mustaqbalka and you will shop waa u soo adeegi doontaa for saba casho in the afternoon galabtii markay tahay. You shop waad soo adeegi for lunch qado now hada and you will shop waa u soo adeegi doontaa for saba casho in the afternoon galabtii. Sarah ayaa tiri okay mom, bring money lacag keen hada bring money lacag. Mom ayaa tiri here it is watana here halkan it ayada is ayada lacagti macnaha it here it is. Sarah ayaa tiri how much meeqa Mom Sarah ayaa tiri mom count it terrible count it hooyada waa dhahaysa count it ayada. Sarah ayaa tiri mommy hooyo it is 100,000 shillings waa 100,000 oo kun weeyaan mana 100,000 caadiga weeyaan 100,000 shillings lacagta Soomaaliga magaceeda ayaa shillings loo yaqaanaa. It's 100,000 shillings 100,000 oo shilling weeye. Yes ayay tiri it's right waa sax. Yes ayay tiri ha it's right waa sax weeyaan. Sarah ayaa tiri tell me ii sheeg what to buy and soo iibiyo mom hooyo. Tell me ii sheeg
what to buy waxaan soo gado mom ayaa waxay tiri listen to me idhegeyso listen tidoo qaranaysa listen to me idhegeyso halkaan ku celiyo tell me ii sheeg bay ku tiri saaradii what wax to buy aan soo iibiye ma hooyo waxay tiri listen to me idhegeyso you buy waxaa soo gelaysaa 35,000 for meat 35,000 hilib baa ka dhigaysaa dadana waa 35 maxaa 35 ayaa soo qoraysaa saddexda everything kun waxaa kunga iskale 35,000 alada 35,000 for meat hilib 10,000 10,000 for tomatoes yaanya iskale 10,000 10,000 tobanka waa ka saddexda everything waxaa iskale kunka 10,000 10,000 for tomatoes yaanya iskale yaad kusoo badaysaa 25,000 waxaa kusoo gadaa 25,000 for potatoes baradho 5,000 5,000 for spices dhirta macnaha wax lagu carfiyo spices ayaa la yiraahdaa 5,000 kusoo gadaysaa 15,000 15,000 waxaa kusoo gadaa for vegetables khudaar such as sida carrotada kale baasha la yiraahdo isheeg muxuu ahaa koostatada kale and cabbage iyo cabbage baa kusoo gadaa kale waa koostada weeyaan cabbage na waa cabbage-ka caadiga carrots waa karootada caadiga oo la cuno and 10,000 10,000 for milk caano 10,000 for milk okay mom hoyo give me a say 3,000 of drink 3,000 oo cabitaan ah oo markaan soo adeego aan ku cabo cabitaan 3,000 of drink say 3,000 oo cabitaan drink oo cabitaanka mom ayaa tiri here you are ho here halkan you adiga aad waxa laga wadaa here you are ho baa laga wadaa gacanta loo geliyo qofkii waliya ho waa tana here you are ho sare tiri mom hoyo bye bye nabadgelyo mom ayaa tiri okay hagaag ama okay haye thank you very much indeed dhegeysi wacan halkaas marka insha Allah taala wax eray cusub oo halkaas noogu jiro waan garanaynaa qaabka aan warka u niri insha Allah taala u fiirsada hal iska akhriyo markaas aad fahmi doona insha Allah taala qaabka lacagta loo dhahay waasan مثلا 35,000 for meat 35,000 waa hilibka 10,000 for tomatoes toban loogu talagalay yaanyada 25,000 for potatoes baradhada 25,000 potatoes oo baradhada tomatoes na waa yaanyada 5,000 for spices waxaa dhirka waxaa lagu carfiyo cuntada 15,000 for vegetables 15,000 vegetable waa khudaar such as carrotada kale koostada and cabbage iyo cabbage kala yiraahdaan 10,000 for milk 10,000 caana kusoo iibinaysaa marka saas u qarsaaraysa insha Allah taala lacagta marka 10,000 15,000 ana 15,000 15,000 25,000 35,000 alla 1,000 kun weeyaan shilling waxaa la yiraahdaa lacagteena magaceeda shilling maxaa la shilling waa lacagta sida anaga lacagteena ee Kenya iyo kale waxa loo yaqaanaa shilling magaceeda weeyaan 1,000 waa kunka 100 waa boqol 100,000 shillings waxa weeye 100,000 oo shilling weeyaan saas oo insha Allah taala thank you very much dhageysi wacan bye bye